আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু এক্সিস ডেন্টাল স্কুল। আজকে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ টাং ডিসঅর্ডার হেয়ারি টাং নিয়ে কথা বলবো। হেয়ারি টাং ছাড়াও এই কন্ডিশনটি লিঙ্গুয়া ভিলোসা, লিঙ্গুয়া নাইগ্রা অ্যান্ড ব্ল্যাক হেয়ারি টাং নামেও পরিচিত। হেয়ারি টাং টার্মটা শুনলেই মনে হতে পারে হেয়ারি গ্রোথ অন টাং। আসলে কিন্তু সেটা না। ইট ডাজন্ট মিন টাং হ্যাজ গট হেয়ার্স, but it indicates an abnormal coating over the dorsal surface of the tongue which is of hairy appearance. This phenomenon occurs due to defective desquamation of filiform papilla. This is the statement line of the disordered hairy tongue. Here, defective means imperfect or faulty and desquamation means shading, অর্থাৎ filiform papillar পর্যাপ্ত পরিমাণ শেড না হওয়া। Every day through different physiological process, filiform papilla shed. If they don't shed like normal, it leads to filiform papillary overgrowth on the dorsal surface of the tongue. This makes the tongue look hairy. তাহলে আমরা ডেফিনেশন হিসেবে বলতে পারি যে hairy tongue is a benign medical condition characterized by elongated filiform papilla giving a leathery appearance on the dorsal surface of the tongue. এই কন্ডিশনের পেছনে যেসব প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর থাকতে পারে তা হলো ইউজ অফ ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক্স, সিস্টেমিক কর্টিকোস্টেরয়েডস, অক্সিজেনেটিং মাউথ রিনজেস, ইন্টেন্স স্মোকিং, পুয়ার ওরাল হাইজিন, head and neck therapeutic radiation. Now we will focus on how this predisposing factor can cause hairy tongue. Because of the movement and friction of the tongue, filiform papilla get desquamated every day. Desquamation of papilla maintains the size of the papilla. When there is lack of tongue movement or when the patient is not cleaning the tongue or for any other predisposing factor, loss of desquamation occurs. This defective desquamation causes increased keratin deposition on the filiform papilla. As a result, elongation of filiform papilla occurs. As they become elongated than their normal size, debris and microorganisms get trapped on that elongated papilla. And finally, discoloration occurs, which is known as hairy tongue. এখন আমরা hairy tongue এর ক্লিনিক্যাল ফিচার সম্পর্কে জানব। Hairy tongue is predominantly cosmetic problem because symptoms are generally minimal. Commonly known symptoms are hypertrophy of filiform papilla form a thick fur on the dorsum of the tongue. Generally, the length of filiform papilla is 1 mm, but in hairy tongue, filiform papilla are more than 15 mm in length. In extensive elongation of papilla, gagging and tickling sensation may be felt. Point to be noted here, in this condition commonly we know color of the tongue will be black, but color may vary from yellowish white to brown or black depending on diet, oral hygiene, oral medications or the composition of bacteria inhabiting on the papillary surface. Now we will see the histological feature. Microscopic examination shows presence of elongated papilla, mild hyperkeratosis, underlying lamina propria is generally mildly inflamed. Now come to the diagnosis. Clinical features of this lesion are quite characteristic, so proper clinical examination is enough for diagnosis of this condition. Conformational biopsy is not needed here. Sometimes culture study is done, but that is of little value. Differential diagnosis. Due to symptomatic similarity with some other disease, hairy tongue can be diagnosed as oral hairy leukoplakia, black staining over a normal tongue, such as due to bismuth or food coloring, and oral lichen planus. Proper history and clinical examination can exclude this disease. Treatment. At first, we need to reassure the patient that this process is entirely benign and self-limiting, so this can be cured without any medication. Eradicating etiological factor, brushing or scraping of the tongue with baking soda,
and in extensive cases surgical removal of papilla through carbon dioxide laser and electrodesiccation. এই ছিল হেয়ারি টাং সম্পর্কে আমাদের লেকচার। নেক্সট ভিডিওতে আমরা অন্যান্য টাং ডিসঅর্ডার নিয়ে কথা বলবো। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।